Now, continuation. See, next test is ceric ammonium nitrate. Ceric ammonium nitrate test. See, ceric ammonium nitrate, it is CeNO3 taken 4 times, NH4NO3 ammonium nitrate. See, color of this compound is yellow. See, alcohols, when treated with ceric ammonium nitrate, yellow colored ceric ammonium nitrate, it changes to red coloration. So if we observe red coloration, when given organic compound is treated with can, then we can say the given organic compound is alcohol, right? Now, another test, that is Victor Mayer test. See, in Victor Mayer test, primary, secondary, tertiary alcohols can be distinguished. Let us take RCH2OH. It is primary alcohol. RCHROH. It is secondary alcohol. RCRROH. It is tertiary alcohol. So this is primary, this is secondary, and this is tertiary. Now primary alcohol, it is allowed to react with iodine in presence of red phosphorus. Iodine in presence of red phosphorus. So phosphorus reacts with iodine to form phosphorus triiodide. Phosphorus triiodide, nucleophilic substitution reagent. So OH minus will be substituted with I minus. It gives RCH2I, alkyl iodide. See, alkyl iodide, it is allowed to react with AgNO2, silver nitrate. Then I minus will be substituted with NO2. So it gives
nitroalkane. This nitroalkane is treated with NaNO2 concentrated HCl. Or the product of NaNO2 and HCl, it is HNO2. It is diazotization reagent. So it gives RCHNO2 nitrosation. Nitrosation. NO will be introduced. Right? See, this compound undergoes tautomerization. In between nitrogen and oxygen, there will be a double bond. And this proton. Both they undergo tautomerization. See, after tautomerization, it gives blue colored nitrolic acid. Blue colored nitrolic acid. So double bond shifts here and oxygen converts into OH. This is nitrolic acid, blue color. Now this nitrolic acid, continuation I'll write here. On treating with NaOH, acid base reaction takes place to form sodium salt of nitrolic acid, RC double bond N O minus Na plus. This is sodium salt of nitrolic acid. Color of this compound is red. So primary alcohols finally they give red color. Now let us take secondary alcohols. Secondary alcohols also allowed to react with these reagents in the same sequence. So secondary alcohol first it is allowed to react with iodine red phosphorus. It gives iodoalkane. Now on treating with AgNO2, it gives nitroalkane. Now this nitroalkane is allowed to react with NaNO2 HCl or HNO2. It gives nitrosation product. In the place of hydrogen, NO group will be introduced. NO2 and NO. Right? Now, this is called pseudo-nitrolic acid or pseudo-nitrol. Pseudo-nitrol, its color is blue color. Now, this compound on treating with sodium hydroxide, no reaction takes place because there is no hydrogen over here.
So no reaction takes place, right? So primary alcohols finally they give red color and secondary alcohols blue color. Now let us see tertiary alcohols. See tertiary alcohols on treating with iodine red phosphorus. They give iodide product. Now this iodide product is allowed to react with AgNO2. So in the place of iodine, NO2 group will be introduced. Over carbon there is no hydrogen. So if it is allowed to react with HNO2, no reaction takes place. Reaction stops here, right? Now this compound, that is nitroalkane, is colorless. Colorless, right? So primary alcohols are giving red color, secondary alcohols are giving blue color, and tertiary alcohols colorless. Therefore, this test it is called RBC test, red, blue color, and colorless. Right? So primary alcohols they give red color, secondary alcohols give blue color, tertiary alcohols colorless. This is Victor Mayer test. Clear? Now, see, let us take diols, vicinal diols. In this vicinal diols, first one is ethylene glycol, CH2, CH2OH. Ethylene glycol. See, while discussing the preparation methods, reduction reactions, in Bouviol-Blanc reduction, how it is possible to convert aliphatic aldehydes into diols. Aliphatic aldehydes into diols. What was the reagent we have used? See, in this experiment, magnesium metal is used with water or alcohol, right? It gives diols. To get ethylene glycol, R should be hydrogen. So if we take formaldehyde, then it gives ethylene glycol. Suppose if we take acetone, what could be the product? CH3, C double bond O, CH3. Acetone, if it is allowed to react with magnesium metal and water or ethyl alcohol, right? This is a product. Now for this, one important point, very, very important. Entrance point of view, it is important. The basic concept of this reaction, whatever we are going to discuss, already we have discussed it. Now, this compound is allowed to react with
iodine in presence of red phosphorus. Iodine in presence of red phosphorus. What could be the product, final product? C. Iodine reacts with the red phosphorus to form Pi3 phosphorus triiodide. It substitutes OH with iodine. So it gives diiodoethane. This is vicinal dihalide. This compound is unstable. If iodines are on adjacent carbon atoms, themselves they undergo deiodination. The final product is ethylene. CH2 double bond CH2. This is important. Now another important reaction of glycols is ethylene glycol is allowed to react with concentrated hydrogen iodide. Concentrated hydrogen iodide. Now, what is the job of concentrated hydrogen iodide? This you have studied in the first year, right? So, whether it is hydrogen iodide or iodine red phosphorus, job is same. That is I minus nucleophile substitutes OH minus. So again, we will get CH2 I CH2I diiodoethane 1 comma 2 diiodoethane. This compound is unstable because iodines are on adjacent carbon atoms. They undergo deiodination to form CH2 double bond CH2 ethene. Now this ethene, see, in the examination if it is mentioned that only two equivalent hydrogen iodide will get ethylene or ethene. This ethene it undergoes electrophilic addition. Electrophilic addition with the same concentrated hydrogen iodide. Finally, it gives CH3 CH2I. Right? Now, the same reaction in the examination is useful for integer type of question. CH2OH, CH2OH. Right? Here on arrow mark it is given that X moles of concentrated hydrogen iodide. Then the product is CH3 CH2I. What is the X value? Here X value is 3 because 2 moles are consumed in the first step and 1 mole is consumed in the last step. So X value is 3. So this type of integer questions are possible based on this reaction, that is concentrated hydrogen iodide with glycols. Clear? Now, in glycols, there is one important reaction, very important reaction, that is pinacol pinacalone rearrangement. Pinacol pinacalone rearrangement. It is very important for entrance.
See what is pinacol. Pinacol, it is vicinal diol. Pinacol is vicinal diol. For example, CH3, C, CH3, OH, C, CH3, CH3OH. This is pinacol, vicinal diol. Now this compound on treating with concentrated sulfuric acid, it undergoes rearrangement to form pinacalone. Pinacalone is common name. Even pinacol is also common name. This is pinacalone. Clear? This is pinacalone. So how it is possible to convert pinacol into pinacalone? That let us see now. Mechanism of pinacol and pinacalone rearrangement. Here there is one OH and OH. Terminals are CH3 groups. Now concentrated H2SO4, it releases proton. This proton, it interacts with one of these two OH groups because the environment around OH groups is identical. So there is no difference of OH. If environment is different, if one OH group is surrounded with phenyl methyl, another OH is surrounded with methyl and hydrogen, then we have to choose selectively. But here environment is same. So H plus from H2SO4 attacks on one of these two carbons. OH, and OH will be converted into OH2 plus. Now, poor leaving group OH is converted into good leaving group, right? So, adjacent carbon methyl group with its electron density, it shifts over here. When methide CH3 with electron density, it is called methide. CH3 minus shift or methide shift. Methide shift. H2O comes out, right? So on right side carbon, there will be three methyl groups. On left side carbon, OH, left side carbon is losing electron density. It gets positive charge over here. Now, one of the two lone pairs on oxygen will be donated to the carbon, then positive charge nullifies. Double bond formation takes place between carbon and oxygen. Oxygen is losing its electron density, it gets positive charge. Now three methyl groups on the second right hand side carbon remain same. Here H plus comes out as, here hydrogen comes out as H plus, right? So finally it gives pinacalone.
So H2SO4 is a catalyst. H plus involved in the first step, it comes out in last step. Right? This is the mechanism. Clear? So this is symmetric pinnacle. Symmetric means the environment around OH groups is identical. On both OH groups, it is identical. Now let us take unsymmetrical pinnacle. Sorry, pinnacle. CH3C, CH3OH, C, pH, CH3OH. Right? Now, when it is treated with concentrated H2SO4, it attacks on which OH group? That is important because this is unsymmetrical pinnacle. Unsymmetric pinnacle. అసౌష్టవ పినకోల్ ఉన్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 నుండి జనరేట్ అయిన H ప్లస్ ఏ OH గ్రూప్ మీద అటాక్ అవుతుంది. అది ఇంపార్టెంట్. అది మనం కరెక్ట్గా చేయగలిగితే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది, లేకపోతే రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఏ OH గ్రూప్ అంటే ఈ H ప్లస్ OH గ్రూప్ పైన అటాక్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మిథైడ్ గ్రూప్ షిఫ్ట్ అయ్యి H2O బయటకు వస్తుంది. రైట్? H2O బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ కార్బన్ పైన అంటే బిఫోర్ మిథైడ్ షిఫ్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఈ ఓహెచ్ పైన హెచ్ ప్లస్ యాడ్ అవుతే ఈ కార్బన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ కార్బన్ పైన. లెఫ్ట్ సైడ్ కార్బన్ పై ఉన్న ఓహెచ్ పై హెచ్ ప్లస్ అటాక్ అయితే ఇది H2Oగా కోల్పోయి లేదా విడుదలయ్యి లెఫ్ట్ సైడ్ కార్బన్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ రెండు స్ట్రక్చర్స్ రాస్తాను. CH3C, CH3OH, CH3PH, OH2 ప్లస్. అంటే H ప్లస్ అనేది ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్బన్ పై అటాక్ అయింది. రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ OH2 అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, H2Oగా బయటకు వస్తుంది. H2Oగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత CH3C, CH3OH, C ప్లస్, PH, CH3. ఇది ఒక కార్బోకేటయాన్. రైట్? ఇంకొక పాసిబిలిటీ రాస్తాను. ఇప్పుడు H ప్లస్ దీని మీద అటాక్ అవుతుంది. రైట్? ఇది పాత్ ఏ అనుకుందాము, ఇంకొకటి పాత్ బి. పాత్ బిలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఓహెచ్ పైన హెచ్ ప్లస్ అటాక్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఓహెచ్ పైన హెచ్ ప్లస్ అటాక్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఓహెచ్ గ్రూప్ కాస్త OH2 ప్లస్గా మారుతుంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓహెచ్ గ్రూప్ అదే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ OH2 ప్లస్ అనేది H2Oగా విడుదలయ్యి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న కార్బన్ కార్బోకేటయాన్గా మారుతుంది. ఇది పాత్ బి.
లో ఏర్పడిన కార్బోకేటయాన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏది ప్రిఫరబుల్? ఫస్ట్ కార్బోకేటయాన్ పాత్ ఏ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్, పాత్ ఏ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. రీజన్ ఏంటి అంటే మొట్టమొదట ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్ పినకాలు పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్ చర్యా విధానంలో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మొట్టమొదటి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. రైట్. అదేవిధంగా ఈ ఎగ్జాంపుల్లో పాత్ ఏ వలన ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది కార్బోకేటైన్. ఏది? ఫినైల్ గ్రూపుతో బంధం ఏర్పరచుకున్న కార్బన్పై కార్బోకేటైన్ ఏర్పడుతుంది. ఇది అధిక స్థిరమైనది దేనికంటే ఈ పాత్ బి వలన ఏర్పడిన కార్బోకేటైన్ కంటే. సో కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ తీసుకుంటే పాత్ ఏ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ దట్ ఆఫ్ పాత్ బి. ఎందుకు పాత్ ఏ మోర్ స్టేబుల్? ఇక్కడ ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఈ ఫినైల్ గ్రూప్ రెజోనెన్స్ వలన ఇది అధిక స్థిరమైనది. అదే పాత్ బిలో ఏముంది? రెజోనెన్స్ లేదు, బట్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అండ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ రెండు ఉన్నాయి. సో పాత్ ఏ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ హైలీ స్టేబుల్. సో పాత్ ఏ కార్బోకేటయాన్ని తీసుకోవాలి. రైట్. ఇది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి మనము? ఇచ్చిన పినకౌల్ అన్సిమెట్రిక్ అసౌష్ఠవమైనది అయినప్పుడు. రైట్. సో వెన్ పినకోల్స్ ఆర్ అన్సిమెట్రిక్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్? ఇనీషియల్ కార్బోకేటయాన్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్ ఎట్ మోర్ స్టేబుల్ పొజిషన్ అమాంగ్ టూ పాసిబిలిటీస్. Initial carbocation should be formed at the more stable position among two possibilities. క్లియర్? ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సపోజ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్బన్ పైన రెండు ఫినైల్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏ కార్బోకేటయాన్ స్థిరమవుతుంది? పాత్ బి వలన ఏర్పడింది స్థిరమవుతుంది. బికాస్ ఇక్కడ ఒకటే ఫినైల్ ఉంది, ఇక్కడ రెండు ఫినైల్ అనుకుంటున్నాము. రెండు ఫినైల్ల వలన రెజోనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ టైం ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్ ఏ విధంగా, ఏ పొజిషన్లో ఏర్పడాలి? అధిక స్థిరమైన కార్బన్ పరమాణువు, అధిక స్థిరమైన కార్బన్ పరమాణువుపై ఏర్పడాలి. ఈ స్థిరత్వాన్ని ఏ విధంగా చెప్తాము? ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పద్ధతిలో చెప్తాము. క్లియర్? సో ఇందులో పాత్ ఏ వలన ఏర్పడిన కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకు మిథైల్ గ్రూప్, హైడ్రోజన్, ఫినైల్ ఇలా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ పినకల్లో మిథైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఫినైల్, రైట్. తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఫినైల్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏది పాసిబుల్? రైట్. ఇది అధిక స్థిరమైంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్బన్ అధిక స్థిరమైంది. కారణం ఏంటంటే ఈ ఫినైల్ గ్రూప్ కామన్, హైడ్రోజన్, మిథైల్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో మిథైల్ అనేది ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ను కలగజేస్తుంది, హైపర్ కాంజుగేషన్ను, అతి సంయుగ్మమును కలగజేస్తుంది. కాబట్టి ఈ కార్బోకేటయాన్ అధిక స్థిరమైంది. సో ఫస్ట్ కార్బోకేటయాన్ ఈ కార్బన్ పైన ఏర్పడుతుంది. రైట్. ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ కార్బోకేటయాన్ should be on this carbon. Because this carbocation is more stable than this carbocation. Now another question. After formation of carbocation, methyl group shift takes place or phenyl group shift takes place at hydrogen shift takes place. So in this example, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం షిఫ్ట్ అవుతుంది? ఫినైల్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. రైట్. ఇక్కడ రాస్తాను. HCPH OH
C plus CH3 pH. ఇప్పుడు ఫినైల్ గ్రూప్ దాని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీతో షిఫ్ట్ అయినట్లయితే దాన్ని ఫినైల్ షిఫ్ట్ అంటాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? హెచ్, ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది, ఓహెచ్, CH3 పిహెచ్, పిహెచ్ వస్తుంది. రైట్. అదే ఫినైల్ గ్రూప్ కాకుండా హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అంటే హైడ్రోజన్ దాని ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతను తీసుకొని షిఫ్ట్ అయితే దాన్ని హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అంటాము. హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏ కార్బోకేటైన్ ఏర్పడుతుంది? ఈ కార్బోకేటైన్ ఏర్పడుతుంది. CH3, ఇక్కడ ఫినైల్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. రైట్. ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రిఫరబుల్? దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం? దీనికి సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే మనకు ఒక మైగ్రేటరీ అప్టిట్యూడ్ ఆర్డర్ అని సజెస్ట్ చేశారు. మైగ్రేటరీ అప్టిట్యూడ్ ఆర్డర్ ఇన్ పినకాల్ పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్. See, the order is phenyl group preferably undergoes shift than that of hydrogen, preferably undergoes shift than that of alkyl group. ఇక డిఫరెంట్ అల్కైల్స్ తీసుకుంటే టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ ఐసోప్రొపైల్, ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ ఎన్ ప్రొపైల్, ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ ఇథైల్, ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దెన్ మిథైల్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మనకు ఈ పాయింట్ మీద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఇన్ పినకోల్ పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్? ఇదైనా అడగవచ్చు, ఇదైనా అడగవచ్చు. లేదా మనకు ఇలా అన్సిమెట్రిక్ పినకోల్ ఇచ్చి ఏ కార్బోకేటయాన్ అధిక స్థిరమైనది, లేదా ఏ కార్బోకేటయాన్ మాత్రమే ఏర్పడుతుంది, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఆర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్బోకేటయాన్ ఓన్లీ విల్ ఫామ్ అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఫినైల్ షిఫ్ట్ హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్లో ఏది అధిక ప్రియారిటీని కలిగి ఉంది? ఫినైల్. సో ఫినైల్ షిఫ్ట్ మాత్రమే ఈ ఫినైల్ షిఫ్ట్ వలన ఏర్పడే కార్బోకేటైన్ ఏర్పడుతుంది, కానీ హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ వలన ఏర్పడదు. బికాస్ మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ ఆర్డర్. క్లియర్? సో ఈ రకమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. ఇప్పుడు ఈ కార్బోకేటైన్ అధిక స్థిరమైంది దీనికంటే, ఫినైల్ షిఫ్ట్ వలన ఏర్పడిన కార్బోకేటాన్ కంటే హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ వలన ఏర్పడిన కార్బోకేటాన్ అధిక స్థిరమైనది. కార్బోకేటాన్ ఫార్మ్ డ్యూ టు ఫినైల్ షిఫ్ట్ ఈజ్ less stable than that of hydrate shift, because in hydrate shift there is phenyl group. Phenyl group, it stabilizes the carbocation due to resonance. Right? Here most of the students get confused with this concept. After formation of first carbocation we need not to think about stability of the carbocation.
మొదటిసారి ఏర్పడిన కార్బోకేటయాన్ తర్వాత ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్లో స్థిరత్వాన్ని పరిశీలించకూడదు, స్థిరత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకూడదు. కేవలము మైగ్రేటరీ షిఫ్ట్ ఆధారంగానే కార్బోకేటయాన్ను తీసుకోవాలి లేదా రాయాలి. రైట్? సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డోంట్ కన్సిడర్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది కార్బోకేటయాన్ formed in second stage, formed in second stage, right? We have to consider stability of the carbocation formed at first stage. Clear? Don't consider stability of the carbocation when it is formed in second stage. సో ఇవి కీ పాయింట్స్. ఏమేమి ఉన్నాయి కీ పాయింట్స్ ఇక్కడ మనకు? ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, పినకాలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్లో ఏర్పడే ప్రోడక్ట్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ తర్వాత కార్బోకేటయాన్. ఈ కార్బోకేటయాన్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏర్పడేది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏర్పడాన్ని మనము స్టెబిలిటీ చూడాలి, స్థిరత్వాన్ని గమనించాలి. రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్. సెకండ్ స్టేజ్లో ఏర్పడే కార్బోకేటయాన్ యొక్క స్థిరత్వాన్ని పరిగణించవలసిన అవసరం లేదు. డోంట్ కన్సిడర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది కార్బోకేటయాన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సెకండ్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కీ పాయింట్ ఏంటి? మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్. ఏంటది? ఫినైల్ గ్రేటర్ దెన్ హైడ్రోజన్ గ్రేటర్ దెన్ అల్కైల్ గ్రూప్. ఈ అల్కైల్ గ్రూప్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఐసోప్రొపైల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రొపైల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ మిథైల్. రైట్? సో ఇవి కీ పాయింట్స్ అమ్మా. మనకు చూడడానికి రియాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, బట్ ఈ కీ పాయింట్స్ తోటి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది వెరీ సారీ, this is very important for entrance. So whatever the concepts we are discussing in today's class, all they are very important amma. Very important identification test to identify alcohols or distinguish tests of alcohols. Next, glycol, ethylene glycol reaction with concentrated hydrogen iodide. How many number of moles of hydrogen iodide will be consumed to get ethyl iodide? 3 moles. When ethylene glycol is allowed to react with iodine red phosphorus, then what is the final product? Ethylene. Next, pinacalone rearrangement. What is the reagent used in this rearrangement? Concentrated H2SO4 or simply H plus. If H plus is given, that is also correct. Or any acid, protonated acid. Right? These are key points. Clear? See, for this pinacol, we can take so many examples like cyclohexane derivatives, 5-membered ring derivatives, or similar to pinacalone derivatives. There are so many examples. Clear? All of are clear up to here? See, there are many examples. I want to discuss those examples in questions. Clear? Now, let us take glycerol. Glycerol, it is trihydroxy product. Glycerol or glycerin. CH2OH
CHOH, CH2OH, right? Now, see, preparation methods we will discuss in ester, so I don't want to discuss here. Directly, I want to take iodine with red phosphorus. Iodine with red phosphorus. What is the final product? బికాస్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనము ఇథిలిన్ గ్లైకోల్లో చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం అయోడిన్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్. అంటే పక్కపక్కన అయోడిన్, పక్కపక్క కార్బన్స్ అయిన అయోడిన్ ఉన్నట్లయితే డీఅయోడినేషన్ చెంది అల్కీన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయండి. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? ఏమవుతుంది? మొట్టమొదట OH గ్రూప్స్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ I minus. Then it gives triiodo product, triiodoalkane. If iodines are on adjacent carbons, deiodination takes place. We can take this upper iodines or lower. I want to take upper iodines. They undergo in deiodination to form allyl iodide. This is the product, allyl iodide, right? Allyl iodide is product. Now, another one. This is glycerol or glycerin. It is allowed to react with n number of moles of concentrated hydrogen iodide to get final product. To get final product, what is n value? To get final product, what is n value? Try. See, first substitution takes place. OH minus will be substituted with the I minus. It gives triiodopropane 1 comma 2 comma 3 triiodopropane. This is unstable because if iodines are on adjacent carbon atoms, they undergo deiodination. So the product is allyl iodide, right? Now this allyl iodide, here how many moles of hydrogen iodide is consumed? 3 moles. In the first case, 3 moles. Now hydrogen iodide, it undergoes electrophilic addition with double bond. So one more mole of hydrogen iodide will be consumed in this step. So it gives corresponding product, that is C here.
See, iodine will be bonded to this carbon. Hydrogen will be bonded to terminal carbon. It gives this one. Again, iodines are on adjacent carbons. If iodines are on adjacent carbons, then deiodination takes place. That results propene. Again, propene is an alkene. It undergoes addition with one more mole of concentrated hydrogen iodide. One more mole of concentrated hydrogen iodide. Then it gives isopropyl iodide. See, hydrogen iodide is a reducing agent, right? So it reacts with one more mole of concentrated hydrogen iodide. It reduces the alkyl iodide into corresponding alkane. So this is the final product. Now, how many moles are consumed? In the first stage, 3 moles. In the second step, 1 mole, right? This is 1 mole. Now here, 1 mole. Now here, 1 mole. So totally 6 moles. So N value is 6, right? And you have to take care of one more thing. Suppose if this product is given in the question, this is not given further, then what is the N value? 5. 5. If this product is given in the question, then what is the N value? 4. If no product is mentioned and asked to find out N value, then we have to consider the final product, that is propane. For propane, totally 6 moles of hydrogen iodide molecules are consumed. Clear? This is also very, 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 very important. Right. Now, let us discuss some general reactions or some reactions of ethyl alcohol. See, ethyl alcohol with concentrated H2SO4. And temperature is 443 Kelvin or high temperature. It undergoes intramolecular dehydration. Intramolecular dehydration. లేదా దీన్నే అన్వంతర నిర్జలీకరణము. రైట్, అంటే ఒకే అణువు నుండి నీరు తొలగిపోతుంది. CH2H, CH2OH. ఈ కార్బన్ నుండి OH, ఈ కార్బన్ నుంచి వాటర్ తొలగిపోయి ఇథిలీన్ను ఏర్పరుస్తుంది. CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. సపోజ్ ఇదే చర్యను ఇదే కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4తో కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో లో టెంపరేచర్ లైక్ 413 కెల్విన్ టెంపరేచర్, ఈ టెంపరేచర్ వద్ద కూడా నిర్జలీకరణం జరుగుతుంది. కానీ అంతరనుక నిర్జలీకరణం, ఇంటర్మాలిక్యులార్ ఇంటర్మాలిక్యులార్ డీహైడ్రేషన్, రైట్? అంతరనుక అంతరనుక నిర్జలీకరణము. సో ఇక్కడ అంతరనుక అంటే అణువుల మధ్య. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక మోల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఇది ఇంకొక మోల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఒక ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నుండి OH, ఒక ఇథైల్ ఆల్కహాల్ నుంచి H కలిసి
H2Oగా తొలగిపోయి మనకు ఉత్పన్నము డైఈథైల్ ఈథర్ను ఇస్తుంది. డైఈథైల్ ఈథర్ను ఇస్తుంది. రైట్. ఇది షార్ట్ కట్ అమ్మా. దీని సిస్టమాటిక్ మెకానిజం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో ఓహెచ్ గ్రూప్ ప్రోటోనేషన్ చెంది OH2 ప్లస్ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్గా మారుతుంది. తర్వాత ఇంకొక మోల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో ఆక్సిజన్ పై ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట వలన ఇది న్యూక్లియోఫైల్గా వ్యవహరిస్తుంది. రైట్. తర్వాత H+ తొలగిపోతుంది. ఈ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది సిస్టమాటిక్ మెకానిజం, ఇదేమో షార్ట్ కట్. రైట్. ఇది సిస్టమాటిక్ మెకానిజం. క్లియర్? సో ఈరోజు క్లాస్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అమ్మా. ఈరోజు డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఏది కూడా మిస్ చేయొద్దు. బికాస్ ఆల్ దే ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రైట్. నెక్స్ట్ ఫీనాల్ తయారీ పద్ధతులు మరియు ధర్మాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ రేపు ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. సండే రోజు మీరు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అయితే మండే నాడు క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? థ్యాంక్ యూ అమ్మా.